তুমি যদি WBCS 2024 টার্গেট করছো তাহলে তুমি জানো যে 15 ডিসেম্বর হতে চলেছে প্রিলিম পরীক্ষা। প্রিলিম পরীক্ষাতে অনেকে ফেল করে যায়। সেটার প্রথম রিজন হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি, সেকেন্ড রিজন হচ্ছে সোর্সেস, আর থার্ড রিজন হচ্ছে মোটিভেশন। এই তিনটে জিনিস যদি তুমি প্রপার না রাখতে পারো তাহলে কিন্তু ইট উড বি আ বিগ প্রবলেম। সোর্সেস অ্যান্ড ওপিনিয়ন অ্যান্ড অলসো মোটিভেশন তুমি ফিক্স করে নিলেও স্ট্র্যাটেজি ইজ সামওয়্যার, যেটাতে আমরা অনেক সময়তে বুঝতে পারি না যে কিভাবে করব। এখন থেকে যদি আমরা দেখি, ইট ইজ 5 months টু গো, 5 মাস, দিস ইজ জুলাই, সো জুলাই থেকে ডিসেম্বর, সো 5 months এর মধ্যে উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার somehow so that we crack the preliminary examination, because until and unless আমরা prelims crack না করছি we are not writing the mains। তো তোমার এই ড্রিম, তোমার এই যে চেষ্টা, তার সাথে দাঁড়িয়ে আছে StudyIQ, and we want to provide you with a 5 months full-fledged strategy কে তুমি কি করতে পারো যাতে তুমি এই পরীক্ষাতে এক্সেল করো। সো প্রথম জিনিস যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে কি কি আমাদের জন্য আছে, কি কি আমরা করব। সো সিলেবাস ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সিলেবাসের থ্রু আমরা জানতে পারি যে কি কি জিনিস করে যেতে হবে যার থ্রু দিয়ে আমরা এই এক্সাম ক্র্যাক করতে পারি। সো ফার্স্ট জিনিস যেটা আমরা দেখছি যে 8টা টপিক যেটা তোমার প্রিলিমসে আসে অ্যান্ড তার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন। তো দিস আর দি 8 টপিকস and these are the marks distribution, right? So তুমি দেখছো 25 মার্কস করে প্রতিটা পার্টে আছে। একবার আমি রিড আউট করে দিচ্ছি। ইংলিশ কম্পোজিশন, জেনারেল সায়েন্স, কারেন্ট ইভেন্টস, history of India, geography of India with special reference to West Bengal, Indian polity and economy, national movement, general mental ability। তো এই যে 8টা টপিক, এই 8টা টপিকের থ্রু দিয়ে কিন্তু তুমি 200 মার্কসের একটা পেপার অ্যাপ্লাই করছো, যার মধ্যে থেকে আমরা লাস্ট ইয়ারের কাট অফ যদি দেখি কিছু বছরে, তো তোমাকে একটা সেফ স্কোর মেনটেন করতে হবে। 130, 127, 121 এরকম কিন্তু কাট অফ আসছে। তো আমাদেরকে সেফ স্কোর যদি মেনটেন করতে হয় আমরা 140 প্লাস ধরে চলবো, যে আমাদের যদি এটা স্কোর হয় আমরা এক্সাম দেওয়ার পরের দিন থেকেই মেন্সের প্রিপারেশন করতে শুরু করতে পারি, রাইট? সো হোয়াট ইজ দি স্ট্র্যাটেজি দ্যাট ইউ উইল ফলো in the upcoming 5 months? Okay, how you will follow it, those are the things we will discuss। দেখো, এই সিলেবাসটাকে যদি আমরা ভাঙি, we can actually have two parts of it। একটা পার্ট হচ্ছে যেটা তুমি রেগুলার এভরিডে করবে, আরেকটা পার্ট হচ্ছে যেটা তুমি প্র্যাকটিস করবে কিছুদিন টাইম গ্যাপে গ্যাপে। ইংলিশ কম্পোজিশন, জেনারেল সায়েন্স, জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার, এই যে 4টে টপিক তোমরা দেখছো, দিস ইজ আ টপিক যেটাতে, দিস আর দি টপিকস যেটাতে তোমরা রেগুলার প্র্যাকটিস রাখবে। রেগুলার প্র্যাকটিস বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি? এভরি সিঙ্গেল ডে অর অল্টারনেট ডেজ ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইট। সো কম্পোজিশন অ্যান্ড ইংলিশ, এটাতে এডিয়ামস, ফ্রেজেস, ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এইসব জিনিস আসে। সো দিস অ্যান্টোসাইনো, ইডিয়মস, ফ্রেজেস, গ্রামার, এভরিথিং, সেটা তুমি কোনো একটা ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ড বুক, রেন এন্ড মার্টিন হোক কি কোনো বুক, সেখান থেকে তুমি প্র্যাকটিস করতে থাকো। ইফ ইউ ডু ডেলি 5 কোয়েশ্চেন্স, ট্রাই টু ডু ডেলি 5 কোয়েশ্চেন্স, তোমার এই জায়গাটা কিন্তু প্র্যাকটিস হতে থাকবে। সো ইংলিশ কম্পোজিশন অ্যান্ড ইংলিশ ইডিয়মস, ফ্রেজেস, ওয়ার্ড, গ্রামার যাই আছে সেটা ডেলি, ইচ ডে 5 কোয়েশ্চেন্স, MCQs you should practice। Then comes the general science। জেনারেল সায়েন্স একটা পার্ট যেটাকে যদি তুমি PCM ভাঙো, তো ম্যাথস আলাদা করে আছে, অ্যান্ড দেন PCM এর মধ্যে একটা পার্ট আছে হচ্ছে বায়োলজি থাকবে এটার মধ্যে। সো PCM B, রাইট? সো বায়োলজি, কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্স আমরা প্রথম দেখব, তারপরে মেন্টাল এবিলিটি দেখব। সো we have basically PCM and B। সো এর মধ্যে থেকে biology is most important, then followed by chemistry, then followed by physics when we talk about GS, that is general science here। So this part of general science, এটা তুমি কিভাবে প্র্যাকটিস করবে? এটাতে তোমার যে কোনো যে বায়োলজির যা আমরা পড়ছি, the basics ABCs of biology, human anatomy and other things, specially refer to the PYQs, previous year questions, সেই কোয়েশ্চেন গুলো, and তোমার যাই সোর্স থাক, either if you are a student of StudyIQ, our notes, if you are not, তো তুমি যেখান থেকেই করছো সেই পার্টিকুলার নোটস এর
যে পার্টস সাপোজ বায়োলজির হোক, কেমিস্ট্রির হোক, ফিজিক্সের হোক, সেটা ডেলি কিছুটা করে রিভাইজ করতে থাকো। ওকে, ডিভোট 20 minutes টু দি সায়েন্স পার্ট। ওয়াই আই এম সেইং দিস, বিকজ সায়েন্স একটা এরকম জিনিস যে ইউ মাইট ফরগেট ইট ইন দি আপকামিং টাইম। তুমি যদি জাস্ট 15 days সায়েন্স পড়ে চলে যাও, সাপোজ আই টেল ইউ যে তুমি জুলাইতে 15 days সায়েন্স পড়ো, then again you study at September, it will not suffice the reason, because science এ understanding লাগে। Understanding and analysis comes with recurrent practices, right? তো recurrent practice করার জন্য তোমাকে each day you should sit for some time with these topics. So as I said you যে preference or importance is followed as biology, chemistry and physics. Focus more on biology, then on chemistry, then on physics. Now whatever is under the ambit of the syllabus, সেটাকে তুমি ভাগ করবে, and every day try to do 20 minutes biology or chemistry or physics. Along with that, give 5 to 10 minutes for MCQs. Now this part you may do also another 5 MCQs, 3 to 5 MCQs would be enough. ঠিক আছে, কোনো জেনারেল সায়েন্সের যেরকম MCQs তুমি পাচ্ছ অনলাইনে হোক, StudyIQ কোচিং মেটেরিয়ালে হোক, অন্য যে কোনো জায়গা থেকে হোক, you can do it. What is the third thing you will do is the maths. You know that maths এ দুটো পার্ট আছে, একটা অ্যাপটিটিউড পার্ট যেটা ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথস এর মতো কোশ্চেন্স আছে, আরেকটা হচ্ছে তোমার পার্ট অফ রিজনিং, যেটাতে সিরিজ and other things like diagrams refer kora, all this type of questions are asked. So in the general mental ability part, each day try to complete 3 to 5 questions. Now again, having said that, Sunday specially একটা দিন রাখবে যেটাতে তোমরা concepts of maths revise করবে। How would you do it? Suppose say for example percentage chapter এ কি কি concepts আছে, and how do I do the maths? Once আমি Sunday revise করলাম, suppose এই Sunday, then the next upcoming week I will keep on doing maths each day 5 related to that particular chapter. Okay, so this is the part. So each day here also you will do 5 MCQs starting from today. And then comes the current affairs. How would you study current affairs? Devote each day 20 minutes on revision of current affairs. কত মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার মোটামুটি করে যাবে? I will suggest you to go for at least 10 months current affairs. At least 10 months current affairs. If you can go for 12 months current affairs, that will be the optimum, that will be best. But even if not, 10 months current affair কিন্তু করবে। So here also 20 minutes you are devoting, 20 minutes. So current affair keep on reading. Maintain a book যেখানে তুমি লিখবে যে কি কি important. How will you write it? Suppose there is a report, write the name of the report, the publisher, जैसे the body who publishes is World Bank, IMF, then write what is the rank of India in it. Okay, suppose you are reading about, say for example, recently Pushpak was in news. Pushpak is the launching vehicle of ISRO, so it is indigenous, so you may write the name of the vehicle, the organization, and then if it is indigenous কিংবা অন্য কোনো country থেকে আমরা purchase করছি, right? So these are the types of question you may get. Then one word questions যেরকম highest quantity or quality of কোনো একটা particular product কিংবা GI tax, or you may be getting questions like এখন যেরকম আমরা দেখছি যে renewable energy এর উপর অনেক জিনিস আসছে, so what is the country which is producing highest amount of this particular renewable energy? You may get asked ki kothay সবথেকে বেশি ইন্ডিয়াতে solar power generation হচ্ছে, it's definitely the state of Rajasthan. কোথায় সবথেকে বেশি wind power generated হচ্ছে, it is the state of Gujarat. So all this kind of questions যেগুলো one word, simple but fact based, for these questions you should maintain a copy. Now এই particular পার্টটাই তাহলে তোমরা কতটা টাইম ডিভোট করছো, let's calculate. So 5 questions of composition you are doing, so it will take you maximum of 10 minutes, 7 to 10 minutes. Okay, so I will take it as 10 minutes. Then you are devoting 20 minutes in science, okay, along with 5 questions, right? So 25 minutes, let's take it 25 minutes. Okay, then you are giving general mental ability 5 questions each day. Apart from that, Sundays you are revising the topics. Okay, so each day 5 question করতে maths এরও তোমার maximum 10 মিনিট লাগা উচিত, and current affairs again you are doing 20 minutes. So approximately what is the overall calculation? তো দেখো তুমি তোমার এই পুরো পার্টটা
1 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা 5-10 মিনিটের মধ্যে পুরো পার্টটা কিন্তু কমপ্লিট করতে পারো। সো দিস 1 আওয়ার শুড বি সেট অ্যাসাইড ফ্রম ইউর রুটিন। নাও তুমি রাতে করতে চাও শোয়ার আগে, তুমি সকালে করতে চাও, কিংবা এটাকে স্প্লিট আপ করতে চাও, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন ইউ। বাট আই উইল সাজেস্ট ইউ টু সিট ফর ওয়ান গো অ্যান্ড দুপুরে খেয়ে নেওয়ার পর কিংবা কোনো একটা টাইমে এই 1 আওয়ারের যে তোমার কাজ, বিকজ দেখো এই যে 1 আওয়ারের তোমার কাজ, এটা থেকে 25x4 মানে 100 মার্কস তুমি ইচ ডে প্রিপেয়ার করে চলেছো উইথ ডিভোশন অফ জাস্ট 1 আওয়ার, রাইট? সো দিস ইজ আ পার্ট যেটা তুমি রোজ ডিভোট করছো, and this 100 marks এর মধ্যে you will secure a lot of marks if you keep practicing this way. Second thing is the other 4 parts. Now what is the other 4 parts? যেটাকে তুমি টাইম স্প্যানে ভেঙে পড়বে। Okay, a temporal division of this particular thing should be there. So how will you do it? প্রথম হচ্ছে history of India, then is the geography of India with special reference to West Bengal, then is the Indian polity and economy, and the last is the Indian national movement. Now দেখো সবথেকে এর মধ্যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, এই দুটো কিন্তু লিঙ্ক টু সাম এক্সটেন্ট। হিস্ট্রিতে তুমি ancient, medieval, modern history, Indian national movement is part of the modern history, right? So এই দুটো পার্ট থেকেই তুমি কিন্তু 50 মার্কসের কোশ্চেন পাচ্ছ। মোস্ট অফ দি ফোকাস ইজ অন দি প্লেসেস যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইর্দ গির্দ। Say for example, if you are considering ancient, they'll focus more on, say for example, the Mauryans, the Mallas, right, the Gaudas or the Guptas, because those are the dynasties যেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল। and medieval-এও আমরা দেখি they focus more on the dynasties যেগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল, plus the most important dynasties like the Delhi Sultanate and the Mughals. Okay, then coming to the Indian national movement and the modern history, তুমি এটাতে একটা প্যাটার্ন দেখবে যে since West Bengal has been the hotbed of the rising of Indian national movement, তাই জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওরিয়েন্টেড কিছু প্রশ্ন এটা থেকে কিন্তু আসে। সো এই যে পার্টটা সেটা তুমি 50 মার্কস পাচ্ছ, রাইট? সো আর এই পার্টটা তার একটা জিনিস হচ্ছে ইট নিডস আ লট অফ মেমোরাইজেশন, অনেক জিনিস কিন্তু মেমোরাইজ করতে হয়, তাই জন্য এই পার্টটাকে কনকারেন্ট রিভিশন করা কিন্তু খুব দরকার। বাট ইন আ গো, যেরকম তুমি ইফ ইউ স্টার্ট হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া, এন্ড ইট উইথ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, ইন আ গো, হাউ মাচ টাইম শুড ইট টেক? It should take approximately 20 days at max. 20 days alongside তুমি এভরিডে 1 ঘন্টার এই এক্সারসাইজটা করছো, তো 20 দিন তুমি এটা করতে পারো। সো হোয়াট উইল ইউ ডু? You will read StudyIQ's coaching materials. Okay, if you are doing something else, then you can do that also. Second thing which you will do is that I think StudyIQ's coaching materials, if you are doing, that is more than enough. If you are doing some other things, please check if they are compliant with the PYQs. Otherwise you can refer to the NCERTs. আমি কিন্তু এর আগে একটা ভিডিওতে we have talked about what are the sources you can refer to, right? The NCERTs and the other books, যেরকম Indian national movement এর জন্য you can refer to the spectrum easily. So in this part of history of India and the Indian national movement যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, in this part one thing is which very important, that is the PYQ, previous year question. এটা থেকে তুমি বুঝতে পারো what is the niche, what is the knack of the examination, কোন পার্টিকুলার জায়গা থেকে তারা প্রশ্ন করতে কিন্তু পছন্দ করে। সো এটাতে তুমি একটা জিনিস দেখবে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে কোনো জিনিস যেটা হয়েছে, সে ফর এক্সাম্পল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিজ ইনিশিয়েটিভস, রাসবিহারী বোসেস ইনিশিয়েটিভ, সুভাষ চন্দ্র বোসেস ইনিশিয়েটিভ, সো দিস আর দি প্লেসেস যেখান থেকে তুমি কিন্তু প্রশ্ন পাবেই পাবে, রাইট? সো দিস আর দি প্লেসেস যেটা তুমি PYQ থেকে ধরতে পারবে। সো ইচ ডে you will practice PYQs along with study hours. So 20 days you will devote for it. And I'll ask you যে প্রথমে কিন্তু history of India and Indian national movement July month এর মধ্যে try to get wrapped up with this along with question of PYQs plus do MCQs. If you are student of StudyIQ, তুমি module based test পাচ্ছ and you are doing the test series. If not, then take some test and get done with the MCQs. Okay, because MCQs will show you that what kind of questions you can expect. অনেক সময় আমি দেখেছি কিছু কোশ্চেন ব্যাংকসও পাওয়া যায়, ওগুলো রেফার করতে পারো, বাট চেক দি অ্যান্সার্স, আর টাইমস দি অ্যান্সার কিজ আর আ লিটল টপসি টর্বি, মানে কিছু ভুলভাল থাকতে পারে, তো সেটা একটু দেখে নেবে। Then what would you do once you have done the history part? So July 20 tak you have done the history part. Now Indian polity will max take you 10 days. So revise the Indian polity part. Indian polity part. If you want to do with coaching notes, well and good. If not, go with Lakshmikant. I generally prefer for the polity a little holistic studies. Bare acts are also good. তুমি যদি Indian Constitution এ direct bare act পড়ো, that is also enough for
the polity part. So polity part previously I have discussed you that what strategy should you follow: fundamental rights, directive principles of state policy, the fundamental duties, the parliament, state legislature, president, governor, the high court, supreme court, and the legislative bodies of the panchayat and municipalities, right? That is the 73rd 74th amendment. Further, constitutional bodies. This is the part যেটা থেকে তুমি 90% প্রশ্ন পাবে। তাছাড়া এক দুটো প্রশ্ন পেতে পারো যে ক্যাগ কোন আর্টিকেলের আন্ডারে আসছে। এই বছরের জন্য আমি কিছু হিন্টস তোমাকে দেব, সেটা হচ্ছে পলিটিতে একটু কারেন্ট অ্যাফেয়ার বেস জিনিসপত্র আসতে পারে। ফার্স্ট অফ অল, দিস ওয়াজ দ্য 18th লোকসভা ইলেকশন, and in this election you know that the role of Election Commission of India will be very high. Any of the elections when it is getting held, central election and state elections is done by the Election Commission of India, and the elections in the local bodies, panchayats and municipalities, is the Election Commission of the state. So this ECI, Election Commission of India, তার কি mandate, article কোন আর্টিকেলের আন্ডারে আসছে, কোন পার্টিকুলার পার্টের আন্ডারে আসছে। ওকে, দিস উইল বি দি থিংস যেটা থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে। সেকেন্ড জিনিস যেটা তুমি দেখবে সেটা হচ্ছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট রিলেটেড কিছু জিনিস, রাইট? দেন হাউ মাচ was Bengal involved in it, that is also important. So how many seats does West Bengal has in the Lok Sabha? How many seats West Bengal has in Rajya Sabha? This particular things becomes very important for your examination, and এগুলো Indian polity part থাকবে। Apart from this static part I have already mentioned. Also, the reservation of 1/3 women's place in the Lok Sabha, in the state legislative assembly, but one thing you should know যে এটা 18th Lok Sabha থেকে কিন্তু applicable নয়। এই বছর যে ইলেকশন হয়েছে এখানে applicable ছিল না। So these are the little bits of things, amendments related to it, কোন amendment এটা particularly হয়েছে, and also what else you will do is related to, say for example, the CAA, because NRC এর উপর question এসছে। So any law or statute, any type of news which refers to the amendment of the constitution, this all becomes important under it. Then you have the economy. So economy থেকে mostly তোমার questions related to, for example, the schemes are very important. So West Bengal government এর যে schemes, we are covering a section in the YouTube যেটাতে আমরা West Bengal government এর scheme discuss করছি, and try to do that. Further, Indian government এর যে scheme সেগুলো we will discuss the important ones, especially যেগুলো বাজেটে ছিল and which are mostly applicable to West Bengal, that we will discuss. ওটা থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে। ইকোনমিতে apart from that RBI এর কিছু পলিসি নিয়ে, মনিটারি পলিসি রিলেটেড প্রশ্ন আসতে পারে, যেরকম রেট tweakings of RBI এর repo rate, reverse repo rate, or CLR, SLR, all these things could be also asked. So এই যে পার্টটা সেটা করতে ম্যাক্সিমাম তোমার পলিটি 10 days লাগবে, and economy would take you another 5 days. Okay, 5 to 6 days. So this is the part. So by the end of July, try to get done with July, and after this, like in the month of August, by the August 5th or 7th, try to get done with these two parts. Okay? After that, resort to the geography of India with special reference to West Bengal. This is a light part, যেটা থেকে তোমার অত মুখস্থ করার সেরকম নেই, বোঝার জন্য অনেক জিনিস আছে। Because if you understand the geography of West Bengal, you will understand that why a particular mineral is present there. Okay, so try to understand the geography rather than mugging up. अब geography তে তুমি যখন করছো, right? তো geography তে physical geography and the economic social geography কে আলাদা ভাবে করবে। So physical geography of world, physical geography of India, and physical geography of West Bengal. Now এখানে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো world এর physical geography কেন করব? So that we understand the physical features a little. Okay, যে কোনটা কিসের থেকে আসছে কিংবা কিছু, just a climatology or something. So we will understand the trade winds and other thing, right? If you are asked suppose ITCZ key, so you should understand that what is the role of that. So for that part, a little bit of world physical geography and most of the Indian and West Bengal related. After that, what is very important is the socio-economic geography of Bengal and India totally. Socio-economic geography বলতে কি বলছি? Mainly related to mines, minerals, okay? And in the physical geography, it is mainly related to the river system. এই দুটো পার্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা খুব ভালো করে পড়বে। River systems in West Bengal, river system all over India, and mines and minerals, okay? Third thing is crops, agriculture related things. Okay, so these three parts would be most important. So geography, you can complete the Indian geography part, right? The physical and the economic geography of India would take you maximum 7 days,
and same goes with the part of West Bengal geography. So it will take you maximum 14 days. So see, after you have had done this part, right? So you will have approximately 20 days for the part of history. Then you are having 15 days for the part of polity and economy, and for geography you are having 14 to 15 days. এবার এর মধ্যে কিন্তু তুমি যে কোনো টপিকস যখন পড়ছো, PYQs and MCQs are mandatory. If you are our student, then we are providing the MCQ module, right? Do that. If not, তুমি অন্য কোথাও থেকে যেখান থেকে পসিবল হোক, প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ সলভ MCQs মোর অ্যান্ড মোর, বিকজ MCQ সলভ না করে গেলে তুমি কিন্তু স্পিচ অ্যাটেন্ড করতে পারবে না। সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে তুমি এরকম অনেক সময় হয় যে সাপোজ উই হ্যাভ রেড আ টপিক বাট উই আর নট ভেরি ওপেন উইথ দি টপিক, ইন দি সেন্স যে হয়তো দুটো ওয়ার্ড আমাদের সিমিলার লাগছে, রাইট? দুটো ওয়ার্ড সিমিলার লাগছে। Say for example, Mahananda and Mayurakshi. You will confuse such topics. Okay, so that is why MCQ is very important. Say for I ask you that Anga has the capital where? You may confuse it with Vanga. Anga and Vanga, since it is rhythmic, তুমি কনফিউজ করে যেতে পারো। তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন দ্যাট ইউ শুড সলভ মোর অ্যান্ড মোর MCQs. তোমার যেগুলো খামতি থেকে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু ওখান থেকে পুরো হয়ে যাবে। সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইউ ক্যান সে দ্যাট by the month of September end you will be done with all these 4 parts. Along with that তুমি রোজ 1 ঘন্টা করে এটা কিন্তু করে চলেছো। তো এখানে তোমার 25 into 4 100 মার্কস এখানেও তুমি টোটাল প্রিপারেশন করে নিয়ে থাকবে by the month of September. Same goes with this part. Then again October, November, revise it again. সেবার যখন তুমি করবে অক্টোবর নভেম্বর, টাইম will be required less. ওকে, সো অক্টোবর হোল মান্থে তুমি এই পার্টটা রিভাইজ করে নেবে, আর এটা যেরকম 1 ঘন্টা চলতে থাকে। নভেম্বরে again you will revise once, okay, and December 15th এর আগে those 15 days you will do test series নেবে, as well as you will keep on doing what? You will keep on doing the parts যেগুলো তোমার উইক থাকছে, and একবার solid read of the important points যেগুলো তুমি নোটসে বানিয়েছো। So basically what we are doing, যে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে we are trying to cover the syllabus in a holistic way, right? Then October, November, these 2 months what we are doing? These 2 months we are trying to do the revision. October e ekbar, November e ekbar, December e 15 din we will revise the notes and the MCQs we have done, and keep taking test, যাতে তুমি টেস্ট যেদিন দিতে যাবে, এক্সাম যেদিন দিতে যাবে, ইট শুড বি লাইক এনি আদার টেস্ট যেটা তুমি এর আগে থেকে দিয়ে এসছো। সো দিস ইজ দি হলিস্টিক স্ট্র্যাটেজি ইউ শুড ফলো। ওকে, আই হ্যাভ গিভেন ইউ আ big timeline because July থেকে September তুমি পাচ্ছ। You don't need July to September though, but with MCQs and PYQs you might be needing this span of time. কারোর 20 দিনের জায়গায় 25 দিন 27 দিনও লাগতে পারে। So overall you will be able to complete all this part by July to September. July to September you will be able to cross this part. দেখো এবার আরেকটা জিনিস যেটা এখানে তোমাকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওভারঅল তুমি যে এই রিভিশন যখন করছো তখন তোমার যে প্রবলেমস থাকছে সেটা তুমি PYQ MCQs থেকে জানতে পারবে। সেই PYQ and MCQ গুলো একটা আলাদা করে জায়গায় রাখবে, আর ওগুলো কিন্তু বারবার রিভিশন করতে থাকবে। ওকে, ওইগুলোই কিন্তু রিভিশন হবে টপিকগুলো। ওকে, দে আর দেমসেলফ দ্য রিভিশন অফ টপিক। সো বেসিক্যালি 200 মার্কসের তুমি রিভিশন করে যাচ্ছ approximately 3 times puro, and last 15 days you are revising your weak points. So this is the procedure which will fetch you very good marks. Okay, so this is what I had to say. If you have some doubts, if you had some doubts, definitely do let me know about your doubts, and I'll give you my mail address for the upcoming 5 months. Whatever things you need, whatever help you need, please definitely let me know. As per my capability, I will definitely try to help you out. And we are trying to post the MCQ sessions, we are trying to post the history sessions. Please follow this. These are the places যেখান থেকে আমরা কিন্তু কোশ্চেন্স পেতে পারি। জুনের একটা MCQ সেশন অলরেডি হয়ে গেছে, ট্রাই টু সি দ্যাট জুনে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল কিছু তার আগের মাসেরও জিনিস নিয়ে আমরা করেছি যেগুলো 50 ইম্পর্টেন্ট টপিকস ছিল যেটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে, রাইট? সেম জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর we will keep on doing.
So to contact me, contact in my email kinkini.mukherjee@studyIQ.com. Another thing is, suppose তোমার কোনো এরকম টপিক মনে হচ্ছে যেটা আমাদের কভার করা উচিত, definitely let me know. And current affair also, month wise we will cover the important topics so that you don't miss out in any of the topic. So this is all I had to say. All the best to all of you, and keep practicing. The more you practice, you will succeed. There is no other way, there is no shortcut to this examination. Only three things can fetch you good marks: is practice, then practice, and lastly practice. So do it properly and have a nice day ahead.